Hello. So, welcome back all. So, in the part one, we finished with this general questions, aptitude questions. Now we are moving towards our physics subject questions. So, ഗേറ്റ് 2024 നമ്മൾ ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്നത്, and I will try to finish this part as I was saying. I will try to solve as much as possible. സോ ഇനീഷ്യലി ഞാൻ എനിക്ക് കുറച്ചും കൂടി ഈസി ആയിട്ട് തോന്നുന്ന എനിക്ക് ഈസി ആയിട്ട് ഫീൽ ചെയ്യുന്ന ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ് ആദ്യം സെലക്ട് ചെയ്യുന്നത്. ഐ വിൽ സ്കിപ്പ് ദോസ് ടഫ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ്, ദെൻ ടഫ് ഫോർ മീ, then I will try to solve them towards the end. I will try to solve those also. Okay, so this is a part 2 of this gate 2024. So we will start with this question, which is the first question in the physics part. So question 11. So I will share the question paper anyway, so you can see. Maybe sometimes this answer booklet വ്യത്യാസമുണ്ട്, ക്വസ്റ്റ്യൻ ബുക്ക്ലെറ്റ്സ് വ്യത്യാസമുണ്ട്. ABC ഫോർ നെറ്റ് ആ ഒരു വ്യത്യാസമുണ്ട്. ഗേറ്റ് ഓൺലൈൻ ആയതുകൊണ്ട് മേ ബി വ്യത്യാസം ഉണ്ടായിരിക്കാം. എനിവേ ഐ വിൽ ഷെയർ ദോസ് ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പേഴ്സ്, സോ യു ക്യാൻ ഫൈൻഡ് ദീസ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ദർ. ആൻഡ് ഓൾസോ അറ്റ് ദി എൻഡ് ഓഫ് ദിസ് വർക്കൗട്ട് സെഷൻസ് ഞാൻ ഈ വർക്കൗട്ട് ചെയ്തിരിക്കുന്ന ഈ മെറ്റീരിയൽസും ആസ് യൂഷ്വൽ I will share at the end of these sessions. Okay, so yeah, this is a question from classical mechanics. It's related to canonical transformation. So given a function f1 of q, capital Q and small q equal to capital Q times small q is the generating function of a canonical transformation from pq to small pq to capital PQ. Then which of the relation is correct? ഓക്കെ, സോ ഐ ഹോപ്പ് നിങ്ങളെല്ലാവരും കാനോണിക്കൽ ട്രാൻസ്ഫോർമേഷൻസും എല്ലാം പഠിച്ചിട്ടുണ്ടായിരിക്കും, എന്തായാലും തീർച്ചയായിട്ടും പഠിച്ചിട്ടുണ്ടാവും. ആൻഡ് ഐ ഹോപ്പ് യു ഗൈസ് ഷുഡ് ഹാവ് റിമെമ്പർ അറ്റ്ലീസ്റ്റ് സംതിങ്. സോ ബേസിക്കലി ഐ വിൽ സ്പ്രിങ്കിൾ ദ ബേസിക് ഐഡിയ. സോ നിങ്ങൾക്കൊരു കോർഡിനേറ്റ് സിസ്റ്റം ഉണ്ട്, നിങ്ങൾ വർക്ക് ചെയ്യുന്നത്, യു ഹാവ് ദ മൊമെന്റാസ് ആൻഡ് ദ കാനോണിക്കൽ കോർഡിനേറ്റ്സ് ആൻഡ് ദ കാനോണിക്കൽ momentas, q's and p's, qi's and pi's, associated pi's, such that ഇവര് നിങ്ങളുടെ either Hamilton's equation or Lagrange's equations of motion സാറ്റിസ്ഫൈ ചെയ്യുന്ന തരത്തിലുള്ള കാനോണിക്കൽ കോൺജുഗേറ്റ് വേരിയബിൾസ് ആണ് നിങ്ങളുടെ QIസും PIസും. സെറ്റ് ഓഫ് ഫോർ ഓൾ I, you can have as many in the system. Generalized coordinates, so അതിൻ്റെ അസോസിയേറ്റഡ് മൊമെന്റാസ്. സോ ഇവരെ നിങ്ങളൊരു പുതിയൊരു ബേസിസിലേക്ക് പോവാണ്. ഐ മീൻ ഇറ്റ്സ് ലൈക്ക് എ ബേസിസ് ട്രാൻസ്ഫോർമേഷൻ. യു ആർ നൗ ഗോയിങ് ടു ന്യൂ കോർഡിനേറ്റ് സിസ്റ്റം ലൈക്ക് വിച്ച് ഇസ് ഡിനോട്ടഡ് ആസ് ക്യാപിറ്റൽ ക്യൂ പി. ഈ ക്യാപിറ്റൽ ക്യൂ പി അഗൈൻ അവരും അവരുടെ ഫ്രെയിമിൽ അവരുടെ കോർഡിനേറ്റ് സിസ്റ്റത്തിൽ കാനോണിക്കൽ കോൺജുഗേറ്റ് വാരിയബിൾസ് ആണ്. സോ എങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ വെരിഫൈ ചെയ്യുന്നത് വെദർ ഇറ്റ് ദ ട്രാൻസ്ഫോർമേഷൻ കാനോണിക്കൽ ഓർ നോട്ട്? അത് പലപ്പോഴും റിപ്പീറ്റ് ആയി വന്നിട്ടുള്ള ഒരു ക്വസ്റ്റൻ ആണത്. അതിങ്ങനെയാണ് ചെയ്യുന്നത്. സോ ഇൻ ദ ഇനീഷ്യൽ കോർഡിനേറ്റ്സ് ഇറ്റ് ഷുഡ് ഓൾവേസ് സാറ്റിസ്ഫൈ QI, ദ പോയിസൺ ബ്രാക്കറ്റ് QI PI ഷുഡ് ബി 1. ഇത് എല്ലാ കാനോണിക്കൽ കോൺജുഗേറ്റ് വാരിയബിൾസും സാറ്റിസ്ഫൈ ചെയ്തിരിക്കേണ്ട ഒരു കണ്ടീഷനാണ്. സോ സിമിലർലി ഇഫ് യു ആർ ഗോയിങ് ടു ഡു another transformation to a new coordinates, there also they should satisfy the same condition. So Poisson bracket, unless it is 1, it is not a canonical transformation. If and only if this canonical transformation is a valid transformation. Suppose initially the 1 ആയിരുന്നു, finally it is not 1, then it is not a valid canonical transformation. So you can consider only those transformations where these two conditions are satisfied. So this is a condition for canonical transformation.
സോ ഇഫ് യു ഹാവ് ഫോളോഡ് മൈ പ്രീവിയസ് സെഷൻസ് ആക്ച്വലി നിങ്ങൾ കണ്ടിട്ടുണ്ടായിരിക്കും ഇത് ഈ ഒരു റിലേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ക്ലാസിക്കൽ മെക്കാനിക്സിൽ നിന്ന് ഒരുപാട് പലവട്ടം ചോദിച്ചു വരുന്ന ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് കാനോണിക്കൽ ട്രാൻസ്ഫോർമേഷൻ റിലേറ്റഡ് ആയി വരുന്നത്. സോ ബേസിക്കലി ചോദിക്കുന്നത് ഒന്നെങ്കിൽ വെദർ ദ ട്രാൻസ്ഫോർമേഷൻ ഇസ് കാനോണിക്കൽ ഓർ നോട്ട്. കുറച്ചും കൂടി അഡ്വാൻസ്ഡ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് ഈ പറഞ്ഞ ജനറേറ്റിംഗ് ഫംഗ്ഷൻ വെച്ചിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് തരുന്ന ക്വസ്റ്റ്യൻ. സോ okay, let's see how handle this generating function question. Basically generating function ചെയ്യുന്നത് നിങ്ങളുടെ Lagrangian, you are adding something your old Lagrangian which is in terms of your old QP and you add some other function. So f1, f2, f3, f4, there are 4 choices for generating functions. You can refer to your textbooks, Goldstein or any other whichever you are following. ഇത് നിർബന്ധമായിട്ട് അതിലുണ്ടായിരിക്കും. അപ്പോൾ അതിൽ ഒരു എക്സാമ്പിൾ ആണ് നമ്മളിപ്പോൾ ഇവർ കാണിച്ചിരിക്കുന്ന ടൈപ്പ് 1 വിച്ച് ഇസ് ദ ഫംഗ്ഷൻ ഈസ് റിട്ടൺ ഇൻ ടേംസ് ഓഫ് ക്യൂ ആൻഡ് സ്മോൾ ആൻഡ് ക്യാപിറ്റൽ ക്യൂ. സോ ക്യൂ ക്യൂ. സോ ഹിയർ നമ്മളെ ജനറലൈസ് കോർഡിനേറ്റ് ആകെ ഒരു ഒറ്റ കോർഡിനേറ്റ് ഉള്ളൂ വിച്ച് ഇസ് ഓൺലി ക്യൂ. ദർ ഇസ് നോ Q1, Q2, Q3. ഓൺലി ഒരു ക്യൂ ഉള്ളൂ. അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ ജസ്റ്റ് ക്യൂ എന്ന് ഡിനോട്ട് ചെയ്യുന്നത്. So this will give our new Lagrangian. So this can be a function of time also in principle. Where in ഈ കേസിൽ അങ്ങനെയല്ല. സോ ഇങ്ങനത്തെ ഒരു ഫംഗ്ഷനെയാണ് നമ്മൾ എന്ത് വിളിക്കുന്നത്, ജനറേറ്റീവ് ഫംഗ്ഷൻ വിളിക്കുന്നത്. ഈ ഒരു ജനറേറ്റീവ് ഫംഗ്ഷൻ ഇറ്റ്സ് ഐഡിയ ഈസ് ടു ട്രാൻസ്ലേറ്റ് ടു ദ ന്യൂ കോർഡിനേറ്റ്. സോ ഇങ്ങനെ ഒരു ജനറേറ്റീവ് ഫംഗ്ഷൻ ഉണ്ടെങ്കിൽ ദർ ആർ കണ്ടീഷൻസ് ഇറ്റ് ഷുഡ് സാറ്റിസ്ഫൈ സച്ച് ദാറ്റ് ബേസിക്കലി ഐഡിയ എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ ട്രാൻസ്ഫോർമേഷൻ കാനോണിക്കൽ ആയിരിക്കണം. ആവുന്ന തരത്തിലുള്ള ഫംഗ്ഷൻസിനെ ആണ് ജനറേറ്റീവ് ഫംഗ്ഷൻസ് വിളിക്കുന്നത്. അങ്ങനത്തെ ജനറേറ്റീവ് ഫംഗ്ഷൻസ് സാറ്റിസ്ഫൈ ചെയ്യേണ്ട ചില കണ്ടീഷൻസ് ഉണ്ട്. ഓരോ ഈച്ച് കേസ് ലൈക്ക് f1 എന്ന് പറയുന്നത് സ്മോൾ ആൻഡ് ക്യാപിറ്റൽ ക്യൂവിന്റെ ടേംസിലാണ്. f2 എന്ന് പറയുന്നത് ഇഫ് ഐ റിമെമ്പർ സ്മോൾ ക്യൂ ആൻഡ് ക്യാപിറ്റൽ പി ആണ്. ഐ വിൽ ജസ്റ്റ് not here, just make sure this is true. I am collecting from my memory only. So it's a function of Q and capital P like that, and f3 will be small p and capital Q, and f4 small p and small capital P. So like the idea no you have a mix, like half of them will be in the old coordinates and half of them the new coordinates. Type of function are generating function. So ഈ 4 കേസിലും 4 കണ്ടീഷൻസ് ആണ് നിങ്ങൾക്ക് ഉള്ളത്. സോ അത് ഏറ്റവും ബെസ്റ്റ് ഇഫ് യു ക്യാൻ മെമ്മറൈസ്, ദാറ്റ്സ് ദ ബെസ്റ്റ് തിങ്. അതർവൈസ് യു ഹാവ് ടു ഡിറൈവ്. സോ ഈ ഒരു കേസിൽ f1ന്റെ കേസിൽ സാറ്റിസ്ഫൈ ചെയ്യേണ്ട കണ്ടീഷനാണ് ഞാൻ ഇവിടെ എഴുതാൻ പോകുന്നത്, വിച്ച് ഇസ് a small p is given. And capital P will be given by minus. So these ഈ സൈനുകളാണ് നിങ്ങൾ ഇതിൽ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത്. മോസ്റ്റ്ലി ഇങ്ങനെ ആയിരിക്കും. അതായത് ഇഫ് യു ഡിഫറൻഷിയേറ്റ് വിത്ത് റെസ്പെക്ട് ടു ദ ഓൾഡ് കോർഡിനേറ്റ് യു വിൽ ഗെറ്റ് ദ മൊമെന്റം, ആൻഡ് ന്യൂ കോർഡിനേറ്റ് യു വിൽ ഗെറ്റ് ദ ന്യൂ മൊമെന്റം ലൈക്ക് ദാറ്റ്. ബട്ട് ദെൻ സൈൻസ് ആർ ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ്. സൈൻസ് ആണ് ഇവിടെ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ഒരു സംഗതി. അത് ഓരോ ഫംഗ്ഷൻസിനും ഓരോ f1 f2നും ഓരോന്നിലും ഡിഫറെൻ്റ് ആണ്. അതാണ് ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട പോയിന്റ്. ഓക്കെ, അപ്പൊ നമ്മുടെ കേസിൽ തന്നിരിക്കുന്ന ഫംഗ്ഷന്റെ എക്സ്പ്ലിസിറ്റ് ഫോം എന്ന് പറയുന്നത് ഇതാണ്. ഇതൊരു സ്പെഷ്യൽ ചോയ്സ് ആണ്. യു ക്യാൻ ടേക്ക് എനി അതർ f1 സാറ്റിസ്ഫൈങ് ദീസ് കണ്ടീഷൻസ്. f1 equal to just small q capital Q. Okay, now you apply this. ഇവർ ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് you have to arrive at some condition like this which involves all these 4 old and new coordinates. So of course നമ്മുടെ ചോയ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ഈ 2 കണ്ടീഷൻസ് അപ്ലൈ ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ്. So you will get this is simply Q and capital P will be given by minus Q. So this means this is equal to 1, and which can be also written as
Okay, so അതാണ് നമ്മുടെ കണ്ടീഷൻ. നൗ ഇതിന്ന് what you want to do is p by p ന്റെ ടേംസിൽ എഴുതുക. So that means small p divided by capital P is capital Q divided by small q with a minus sign. Let's see. So ഓപ്ഷൻ ഡി നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഇറ്റ്സ് ക്യാപിറ്റൽ പി ഡിവൈഡ് ബൈ സ്മോൾ പി. സോ നമുക്ക് കിട്ടിയിരിക്കുന്നത് സ്മോൾ പി ഡിവൈഡ് ബൈ ക്യാപിറ്റൽ പി ആണ്. സോ അതൊന്ന് ശ്രദ്ധിക്കുക. എൽ എച്ച് എസ് ആർ എച്ച് എസ് സെയിം ആണ് എല്ലാത്തിൻ്റെയും, ആകെ ഒരു സൈനിന്റെ വ്യത്യാസമുള്ളൂ. ആ സൈനും ഈ ഒരു ക്യാപിറ്റൽ പി ആണോ സ്മോൾ പി ആണോ ഡോമിനേറ്റർ എന്നുള്ളതാണ് ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത്. ഓക്കെ, വെൻ യു റൈറ്റ് ദ ഫൈനൽ ആൻസർ. ഓക്കെ, സോ ദ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇത്രയുള്ളൂ, ഈസിയാണ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇഫ് യു നോ ദീസ് കണ്ടീഷൻസ്. So there are other similarly F1 പോലെ F2 F3 F4 ഇതേപോലെ കണ്ടീഷൻസ് ഉണ്ട്. ആക്ച്വലി ഇറ്റ്സ് നോട്ട് ആസ് സ്ട്രേറ്റ് ഫോർവേഡ് ആസ് F1. F4 ഒക്കെ എത്തുമ്പോഴേക്കും യു വിൽ ഹാവ് സം അഡീഷൻ, ലൈക്ക് ഇഫ് ഐ റിമെമ്പർ സം അഡീഷണൽ ടേംസ് ഉണ്ടായിരിക്കും. സോ അതൊന്ന് മെമ്മറൈസ് ചെയ്ത് make a note and try to memorize. That's a better part you can do. So generative functions are not very എന്താ പറയുക, യൂഷ്വലി ചോദിക്കുന്ന ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ അല്ല. പക്ഷെ കാനോണിക്കൽ ട്രാൻസ്ഫോർമേഷൻ റിലേറ്റ് ചെയ്ത് ക്ലാസിക്കൽ മെക്കാനിക്സിൽ നിന്നും ചോദിക്കാവുന്ന ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് ഇത്. ഇഫ് നോട്ട് ദ ലൈക്ക് ഡയറക്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ, ഒരു കാനോണിക്കൽ ട്രാൻസ്ഫോർമേഷൻ ആണോ എന്ന് ചോദിക്കുന്നതിന് പകരം വരാവുന്ന വേറെ ടൈപ്പ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണിത്. വേറെ ടൈപ്പ് ഞാൻ ക്വസ്റ്റ്യൻ കാണുന്നത് ഇതുപോലെ ഇവരൊരു കാനോണിക്കൽ ട്രാൻസ്ഫോർമേഷൻ തരും, small in terms of Lagrangian in terms of small oldum new തരും, and you have to find out what is your f1 or the generating function. So അതുപോലെയും ഫങ്ഷൻസ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഞാൻ കണ്ടിട്ടുണ്ട്. So anyway, so that's all this question and I hope you guys understood. Now the next one, this is from not statics but dynamics, electrodynamics. Electromagnetic waves ആയിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ്. Okay, let's read. An unpolarized plane electromagnetic wave in a dielectric medium 1 is incident on a plane interface that separates medium 1. Okay, so whenever such question happen, you draw a figure. So there is an interface separating two mediums. This is 1, this is 2. With dielectric medium ആണ് രണ്ടും. Separating medium 1 to another dielectric medium 2. Medium 1 and medium 2 have refractive indices n1 and n2. So ഇവിടുത്തെ refractive index n1 ആണ്, ഇത് n2 ആണ്, and also n2 is greater than n1. Okay. If the angle of incidence is given by tan inverse n2 by n1, which of the following statements is true? Which one? Only one of them. ഇതൊരു മൾട്ടിപ്പിൾ ചോയ്സ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ്, അതായത് ഒറ്റ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇതിൽ റൈറ്റ് ആൻസർ ഉള്ളൂ, മൾട്ടിപ്പിൾ സെലക്ട് അല്ല. സോ ഇതിൽ റൈറ്റ് ആൻസർ ഏതാണ്, ആ ഒരൊറ്റ റൈറ്റ് ആൻസർ ആണ് ചോദിക്കുന്നത്. സോ ഈ ഒരു ഫ്രാക്ഷൻ ഈ ഒരു നമ്പർ ഓർമ്മയുള്ള ആൾക്കാർക്ക് യു ക്യാൻ ഡു ദിസ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഈസിലി, ആൻഡ് ഇറ്റ്സ് കോൾഡ് ബ്രൂസ്റ്റേഴ്സ് ആംഗിൾ. So Brewster's angle basically when electromagnetic wave incidence from one medium to another along some interface, then if it is incident on this particular angle, it's called Brewster's angle. Theta b is given by actually tan inverse of n2 by n1. So നിങ്ങൾ യൂഷ്വലി ടിപ്പിക്കലി കണ്ടിട്ടുണ്ടാവുക tan inverse of n, or ഇങ്ങനെ ആയിരിക്കും എഴുതുന്നത്, tan of theta b എന്ന് പറയുന്നത് it's equal to the refractive index n if it is written with respect to air, for which n1 equal to 1 or roughly 1, or general case എന്ന് പറയുന്നത് it is n2 by n1 ആണ്. So if it is incident from medium n1 to incident to the medium n2, അത് പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യമാണ്. So it's not 1 by 2, it's 2 by 1 in this case, because the electromagnetic wave is incident from medium 1 to medium 2. Okay, so this is incident on a Brewster's angle. So what happens? There will be a reflected wave, of course.
in the same angle of incidence equal to angle of reflection, and there will be a transmitted wave, some theta t. Okay, so ഇനി ഓപ്ഷൻസ് നോക്കാം. ബ്രൂസ്റ്റേഴ്സ് ആംഗിളിന്റെ ഒരു പ്രത്യേകത, ഇഫ് യു റിമെമ്പർ, ഇത് വളരെ ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു സംഭവമാണ്. ഇഫ് യു ഹാവ് റെഡ് ലൈക്ക് ഗ്രിഫിത്ത്, ഇറ്റ്സ് ഗിവൺ വെരി ഡീറ്റെയിൽ ആക്ച്വലി, ഡെറിവേഷൻ അടക്കം കാണിക്കുന്നുണ്ട്. ബ്രൂസ്റ്റേഴ്സ് ആംഗിളിന്റെ പ്രത്യേകത, സോ നമ്മൾ പ്ലെയിൻ ഓഫ് ഇൻസിഡൻസ് എന്ന് വിളിക്കും, വിച്ച് ആക്ച്വലി പ്ലെയിൻ ഓഫ് ഇൻസിഡൻസ് എന്ന് വിളിക്കുന്നത് ദ പ്ലെയിൻ ഇൻ വിച്ച് ദ ഇൻസിഡന്റ് വേവ് and the reflected wave, also the refracted or the transmitted lies. ഈ മൂന്ന് വേവ്സും, അതായത് ഫോർ ഇൻ ദിസ് കേസിൽ ഈ സ്ക്രീനിന്റെ ഒരു പ്ലെയിൻ ആണ് ഇവർ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. അതാണ് നമ്മുടെ പ്ലെയിൻ ഓഫ് ഇൻസിഡൻസ് എന്ന് ജനറലി വിളിക്കുന്നത്. ഈ പ്ലെയിൻ ഓഫ് ഇൻസിഡൻസിന് പാരലൽ ആയിട്ടാണ് നിങ്ങളുടെ ഇൻസിഡന്റ് റേയുടെ പോളറൈസേഷൻ എങ്കിൽ, സോ വാട്ട് ഡസ് ദാറ്റ് മീൻ? സോ ഇതാണ് എന്റെ പ്ലെയിൻ ഓഫ് ഇൻസിഡൻസ്. പ്ലെയിൻ ഓഫ് ഇൻസിഡൻസിന് പെർപെൻഡിക്കുലർ എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇറ്റ് വിൽ ബി ഔട്ട് ഓഫ് ദി ലൈക്ക് ഇൻ ടു ദി ദാറ്റ് ഇസ് എ പെർപെൻഡിക്കുലർ ഡയറക്ഷൻ. ഇൻ ടു ദി പ്ലെയിൻ ഡയറക്ഷൻ ആണ് പെർപെൻഡിക്കുലർ ഡയറക്ഷൻ, ആൻഡ് ദർ ക്യാൻ ബി എ പാരലൽ ഡയറക്ഷൻ. സോ അതായത് പ്ലെയിൻ ഓഫ് ഇൻസിഡൻസിൽ കടക്കുന്ന ഡയറക്ഷനെയാണ് നമ്മൾ ഡയറക്ഷൻ പ്ലെയിൻ ഓഫ് ഇൻസിഡൻസ് വിളിക്കുന്നത്, പാരലൽ ടു പ്ലെയിൻ ഓഫ് ഇൻസിഡൻസ് എന്നൊക്കെ വിളിക്കുന്നത്. സോ ബ്രൂസ്റ്റേഴ്സ് ആംഗിളിന്റെ പ്രത്യേകത, ഇഫ് ദ ഇൻസിഡന്റ് ലൈറ്റ് ഹാസ് എ പോളറൈസേഷൻ വിച്ച് ഇസ് പാരലൽ ടു ദ പ്ലെയിൻ ഓഫ് ഇൻസിഡൻസ്, then it completely extinguishes the reflected wave. മനസ്സിലായോ? ഐ ഹോപ്പ്. അതായത് ഇഫ് ദ ഇൻസിഡന്റ് വേവ് സപ്പോസ് ഇങ്ങനെയാണ് അതിന്റെ പ്ലെയിൻ, ഇറ്റ്സ് എ പോളറൈസ്ഡ് വേവ്, അതാണ് ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യം. ഇവിടെ തന്നിരിക്കുന്നത് ഇറ്റ്സ് ആൻ അൺപോളറൈസ്ഡ് പ്ലെയിൻ ഇലക്ട്രോമാഗ്നറ്റിക് വേവ് ആണ്. സോ ഇറ്റ്സ് നോട്ട് ദ കേസ് ഹിയർ, വി ഹാവ് ടു ഗോ ഡീപ് ഇൻ ടു ദാറ്റ്. ബട്ട് ഗിവൺ ദാറ്റ് ഇറ്റ്സ് എ പ്ലെയിൻ പോളറൈസ്ഡ് ആണെങ്കിൽ, ഇഫ് ഇറ്റ് ഈസ് പ്ലെയിൻ പോളറൈസ്ഡ് ഇൻ ദ പ്ലെയിൻ ഓഫ് ഇൻസിഡൻസ്, then this reflected wave will be zero. I mean, there will not be any reflections. That's what the Brewster's the peculiarity of Brewster's angle. വേറൊരു പ്രത്യേകതയും കൂടി ഉണ്ട്. In case if it is not in the അതായത് perpendicular direction ആണെന്ന് വിചാരിക്കുക, if it is not in the plane parallel to, so any direction you can split into two, either it is parallel to the plane of wave and the perpendicular. So resolve ചെയ്യാം രണ്ട് ഡയറക്ഷനിൽ. ഈ പെർപെൻഡിക്കുലർ ഡയറക്ഷനിലുള്ള പോളറൈസേഷൻ ആണ് ഇൻസിഡന്റ് ആവുന്നതെങ്കിൽ it will have a reflection of course, because it's not in the plane of incident. പക്ഷേ ഈ ഒരു കേസിൽ നിങ്ങളുടെ റിഫ്ലക്റ്റഡ് വേവും റിഫ്രാക്റ്റഡ് വേവും പെർപെൻഡിക്കുലർ ആയിരിക്കും. അങ്ങനെ ഒരു പ്രത്യേകതയും കൂടി ഉണ്ട്. സോ രണ്ട് പ്രത്യേകതകളാണുള്ളത്. ഒന്നാമത്തെ പ്രത്യേകത, if the incident light is parallel to the plane of incidence, it will be completely extinguished in the reflected wave, and that will be transmitted directly. Okay. Now, if the plane of polarization is perpendicular to the direction of plane of incidence, then the reflected wave and refracted wave will be mutually perpendicular. So this defines what is the Brewster's angle and what are the properties of Brewster's angle incidence. So this is the angle, and ഈ ഒരു ആംഗിളിലാണ് ഇൻസിഡൻസ് നടക്കുന്നതെങ്കിൽ ഇത്രയും പറഞ്ഞ പ്രത്യേകതകൾ ആ വേവിനുണ്ട്. Now with that, let's go into this question. So ഈ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന കേസിൽ ഇറ്റ്സ് ആൻ അൺപോളറൈസ്ഡ് പ്ലെയിൻ ഇലക്ട്രോമാഗ്നറ്റിക് വേവ്. സോ ഇറ്റ് ഡസ് നോട്ട്, ഇറ്റ്സ് ഒരു പോളറൈസ്ഡ് ഒരു പ്രത്യേക ഡയറക്ഷനിൽ പോളറൈസ്ഡ് അല്ല, ബട്ട് ഇറ്റ് ഹാസ് ബോത്ത്. ലൈക്ക് ഇറ്റ് ക്യാൻ ഹാവ് അൺപോളറൈസേഷൻസ് കഴിഞ്ഞാൽ അതിന് എല്ലാ ഡയറക്ഷനിലുള്ള പോളറൈസേഷൻസും ഉണ്ട്. ഇറ്റ് ക്യാൻ ബി ലൈക്ക് സർക്കുലർ പോളറൈസ്ഡ് ഓർ എനിത്തിങ് ലൈക്ക്. സോ അതിനൊരു പെർപെൻഡിക്കുലർ ഡയറക്ഷൻ ഉണ്ടായിരിക്കാം, പാരലൽ ഡയറക്ഷൻ ഉണ്ടായിരിക്കാം with respect to the plane of incidence.
So question option A എന്ന് പറയുന്നത് reflected wave is unpolarized. So ഇതിന്ന് which of the following statements is true എന്നാണ് ചോദിക്കുന്നത്. Okay, so നമുക്ക് ഇതൊന്ന് what if this സപ്പോസ് ഒരു അൺപോളറൈസ്ഡ് ലൈറ്റ് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ കണ്ടീഷൻ പ്രകാരം ബ്രൂസ്റ്റേഴ്സ് ആംഗിളാണ് ഇൻസിഡൻസ് നടക്കുന്നത്. സോ അതിൽ പാരലൽ ഡയറക്ഷനിലുള്ള എല്ലാ കമ്പോണന്റും എക്സ്റ്റിങ്ക്യൂഷ് ചെയ്തു പോകും. ദെൻ റിഫ്ലക്ട് ചെയ്യുന്നത് ആകെ എന്താണ്? ഇറ്റ്സ് ഓൺലി ദ component which has the perpendicular. Even if the incident wave is unpolarized, the reflected wave will be polarized. So E option തെറ്റാണ്, because the reflected wave is actually polarized. Now the reflected wave is polarized parallel to the plane of incident. So ഞാൻ പറഞ്ഞു, if the incident wave is parallel to plane of the polarization of the incident wave is parallel to plane of incidence, അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ആ റിഫ്ലക്റ്റഡ് വേവ് കംപ്ലീറ്റ്ലി എക്സ്റ്റിങ്ക്യൂഷ്ഡ് ആയിരിക്കും. സോ ഇത് തെറ്റാണ്, ബിക്കോസ് there will not be any reflection if that is the polarization direction. The reflected wave is polarized perpendicular to the plane of incidence. So this is true. Because നമ്മൾ ഇൻസിഡന്റ് ലൈറ്റിൽ ഇറ്റ്സ് നോട്ട് പോളറൈസ്ഡ്, ഇറ്റ് ഈസ് ഹാവിംഗ് ബോത്ത് angle of perpendicular as well as parallel components. So you can resolve it into both directions, but the parallel component will be completely extinguished by the property of Brewster's angle. But the reflected wave now will have only perpendicular component. So that's why the reflected wave will be polarized in the perpendicular direction. So this is true. Now what about the last one? There is no transmitted wave. So this is no way true. Whatever be the angle of incidence, there will be always transmitted wave. Brewster's angle ആയിക്കോട്ടെ or any other angle ആയിക്കോട്ടെ, only reflected വേവിന് മാത്രമേ ഒരു പ്രത്യേകത ഉള്ളൂ. If the incident wave is parallel to this will get extinguished. But transmitted wave എപ്പോഴും present ആണ്. There is no extinction happening to the transmitted wave. Okay, so that was quite I try to explain as much as possible. ഇത്രയും ആ ബ്രൂസ്റ്റേഴ്സ് ആംഗിളിലെ പ്രോപ്പർട്ടീസ് നിങ്ങൾക്ക് അറിയെങ്കിൽ സിമ്പിൾ ആയിട്ട് ചെയ്യാവുന്ന ഒരു ക്വസ്റ്റൻ ആണിത്. ആദ്യത്തെ ഇവിടെ ആ ബ്രൂസ്റ്റേഴ്സ് ആംഗിൾ എന്നുള്ള വാക്ക് പോലും ഉപയോഗിച്ചിട്ടില്ല. സോ ആദ്യം അറിഞ്ഞിരിക്കേണ്ടത് ഈ ആംഗിൾ ഓഫ് ഇൻസിഡൻസ്, ഈ ഒരു ആംഗിളിന്റെ പ്രത്യേകതയാണ്, വിച്ച് ഇസ് ദ ബ്രൂസ്റ്റേഴ്സ് ആംഗിൾ. ദാറ്റ് ഐഡന്റിഫിക്കേഷൻ യു ഹാവ് ടു മേക്ക് ദ ഫസ്റ്റ്. നൗ given that Brewster's angle incidence is happening, what are the properties? So I will again note down the property 1 എന്ന് പറയുന്നത്, if the incident wave is plane polarized in the direction which is parallel to the plane of incidence, then it will be completely extinguished in the reflected wave only, but it can be transmitted. It will be transmitted. If the plane polarized light is perpendicular, what happens? It will have both reflected wave as well as transmitted wave. But in that case, the angle between the reflected wave and the transmitted wave will be 90 degrees. So അവിടെ നിന്നാണ് ആക്ച്വലി ഈ ഒരു കണ്ടീഷൻ ഡിറൈവ് ചെയ്യുന്നത്. I mean, you can also, given that this is the thing, you can show that this is 90 degree, or assuming that this is 90 degree, you can arrive at this. Either way you can do. Okay, so इतने properties, if you remember, I hope you will not forget this. You can refer to Griffith actually. It's actually quite oblique incidence in an oblique angle. What happens to the light? It's quite lengthy ആയിട്ട് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ഗ്രിഫിത്തിൽ. I suggest you or at least read that portion if you have confusions. So yeah, let's move on to the next one. Okay, so this one is simple but looks difficult. കാണാൻ കുറച്ച് ബുദ്ധിമുട്ടാണെങ്കിൽ പക്ഷേ വളരെ സിമ്പിൾ ആയിട്ടുള്ള ഒരു ക്വസ്റ്റൻ ആണ്. ക്വാണ്ടം മെക്കാനിക്സ് ക്വസ്റ്റൻ ആണ് ആക്ച്വലി. Question number 30. The wave function of a particle in an infinite one-dimensional potential well at time t. So 1D infinite squirrel potential ഉണ്ട്.
അതിന്റെ ഒരു ഗിവൺ ടൈം ഇൻസ്റ്റന്റിലെ വേവ് ഫംഗ്ഷൻ ആണ്. സോ ഇറ്റ്സ് എ ടൈം എവല്യൂഷൻ. സ്റ്റേറ്റിന്റെ ടൈം എവല്യൂഷൻ ആണ് തന്നിട്ടുള്ളത്. വേർ psi1, psi2, psi3. സോ സ്റ്റേറ്റ് തന്നിട്ടുണ്ട്, വിച്ച് യു ക്യാൻ സി ആക്ച്വലി അതിനകത്ത് എന്തുണ്ട്, നോർമലൈസേഷൻ ഫാക്ടേഴ്സ് ഉണ്ട്. e⁻i(h_t), ഐ മീൻ സോറി, e⁻i(e_t/h) ഫാക്ടേഴ്സ് ഉണ്ട്. e1, e2, e3 ഉണ്ട്. psi1, psi2 കറസ്പോണ്ടിങ് വെക്ടേഴ്സ് ഉണ്ട്. Now psi1, psi2, psi3 are the normalized ground states, first excited state and the second excited state respectively. E1, E2, E3 are the eigen energies corresponding to these states. Then question വളരെ simple ആണ്. What is the expectation value of energy of particle in this state? Okay, so it's a basic quantum mechanics question ആണ്. How to evaluate the expectation value? സോ ഇങ്ങനത്തെ ഉള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻ ഒക്കെ പ്രൊസീഡ് ചെയ്യുന്നതിന് മുന്നേ ആദ്യം whenever expectation value is asked, you see whether the state is normalized or not. If not normalized, normalize ചെയ്യണം, ഇല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ ആൻസർ തെറ്റായിരിക്കും. സോ ഇവിടെ നോർമലൈസേഷൻ ശരിയാണോ എന്ന് നോക്കാൻ എന്ത് ചെയ്യണം, psi the overlap with the psi itself എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ഇതെല്ലാം ഓർത്തോഗണൽ ആയിട്ടുള്ള സ്റ്റേറ്റ്സ് ആണ്. സോ യു ഹാവ് √2/3 square ഉണ്ട്, which is 2/3 plus 1/6 plus 1/6, which is 2/6, and sorry, so you have 2/6 coming from 1/6 here, 1/6 here, and that is 1. So it's a normalized state. Normalized ആയതുകൊണ്ട് നമുക്ക് ഡയറക്ട്ലി എക്സ്പെക്ടേഷൻ വാല്യൂ ഇവാലുവേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. If not, ഇതൊരു ഫൈനൈറ്റ് greater than 1 ആണെങ്കിൽ you just divide with the square root of that number to normalize the state. Okay, so yeah, now let's see how to evaluate the the expectation value. So before moving on, ഞാൻ just ഒരു ബ്രീഫ് in case ആരെങ്കിലും മറന്നു പോയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു ജസ്റ്റ് ബ്രീഫ് ഇത് പറയാം. സോ നിങ്ങളുടെ സ്റ്റേറ്റ് നിങ്ങൾ ബ്രാക്കറ്റ് നൊട്ടേഷൻ നിങ്ങൾ ഓൾറെഡി യൂസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടെന്ന് ഞാൻ അസ്യൂം ചെയ്യാന്ന്. ക്വാണ്ടം മെക്കാനിക്സ് 1 ഓൾറെഡി ഇത് ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നതാണ്. സോ ഐ എം അസ്യൂമിങ് ദാറ്റ് യു ഗൈസ് ആർ ഓൾറെഡി നോ ദ ബ്രാക്കറ്റ് നൊട്ടേഷൻ. ഒരു ഗിവൺ സ്റ്റേറ്റിനെ യു ക്യാൻ റൈറ്റ് ആസ് ദ ലീനിയർ സൂപ്പർപോസിഷൻ ഓഫ് ഐഗൺ സ്റ്റേറ്റ്സ്. സോ വേർ ഇത് എന്ന് പറയുന്നത് ഐഗൺ സ്റ്റേറ്റ്സ് ആണ്, എനർജി ഐഗൺ സ്റ്റേറ്റ്സ്. And the corresponding eigen energies are EI. And ഇവിടെ CI എന്ന് പറയുന്നതാണ് നിങ്ങളുടെ എക്സ്പാൻഷൻ കോഎഫിഷ്യന്റ്. സോ ഇവിടെ ഈ സ്റ്റേറ്റിൽ കണ്ടുവരാനുള്ള പ്രോബബിലിറ്റി PI എന്ന് പറയുന്നത്, the probability to find the particle in this state psi I എന്ന് പറയുന്നത് മോഡുലസ് ഓഫ് CI സ്ക്വയർ ആയിരിക്കും. ഇത്രയാണ് ഇത് അറിയാൻ ഇതിന് വേണ്ട ബേസിക് ഇൻഗ്രീഡിയൻസ്. നൗ എക്സ്പെക്ടേഷൻ വാല്യൂ എന്ന് പറയുന്നത് ഓഫ് എനിത്തിങ്, എനി ഓപ്പറേറ്റർ ആയിക്കോട്ടെ, സപ്പോസ് ഈ ഐഗൻ സ്റ്റേറ്റ്സിൽ നമുക്ക് അതിന്റെ ഒബ്സർവബിളിന്റെ ഐഗൻ വാല്യൂസ് അറിയാം എന്ന്. സപ്പോസ് ഇത് എനർജി ആണെങ്കിൽ ഇതിന്റെ എനർജി ഐഗൻ വാല്യൂസ് ആണ് നമുക്ക് അറിയേണ്ടത്. സോ ഓക്കെ, ആൻഡ് മേ ബി ഐ വിൽ പുട്ട് എനർജി ഇറ്റ്സെൽഫ്. സോ ഹാമിൽട്ടോണിയൻ ആണ് എനർജി എക്സ്പെക്ടേഷൻ വാല്യൂ കണ്ടുപിടിക്കാൻ നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. സോ ഇവിടെ ഹാമിൽട്ടോണിയൻ ആക്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് കിട്ടും, എന്ത് കിട്ടും? സോ ഇറ്റ് ഈസ് ബേസിക്കലി ഇറ്റ് വിൽ ഗിവ് യു ദ സം ഇൻഡിവിജ്വൽ പ്രോബബിലിറ്റീസ് ടു ഫൈൻഡ് ദ സ്റ്റേറ്റ് ടൈംസ് ദ എനർജി ഓഫ് ദാറ്റ് കറസ്പോണ്ടിങ് സ്റ്റേറ്റ്. ഇറ്റ്സ് ഈ ഒരു ഇന്നർ പ്രൊഡക്റ്റ് എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ പറ്റും ഹൗ ദിസ് കംസ് ഇൻ. And this actually gives the average energy. So suppose there are probabilities to find PI, probability to find the energy EI. അങ്ങനെ several energies ഉണ്ടെങ്കിൽ then the average energy എന്ന് പറയുന്നത് sum over PI EI ആയിരിക്കും, which is called the expectation value. So if you do the experiment with this state, ഈ ഒരു സ്റ്റേറ്റിലുള്ള പാർട്ടിക്കിളിന്റെ എനർജി നിങ്ങൾ പലവട്ടം മെഷർ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. ഒരു 1000 വട്ടം മെഷർ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഓരോ വട്ടം നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടുന്ന ഓരോ വാല്യൂസ് ആയിരിക്കും, ബിക്കോസ് നിങ്ങളുടെ സ്റ്റേറ്റ് കൊളാപ്സ് ആവും. ഓരോ തവണ മെഷർ ചെയ്യുമ്പോഴും ഇതിൽ ഓരോ സൈയിലായിരിക്കും സ്റ്റേറ്റ് കൊളാപ്സ് ആവുന്നത്. പക്ഷേ ഓൺ ആൻ ആവറേജ് നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടുന്ന
വാല്യൂ ആണ് നിങ്ങളുടെ എക്സ്പെക്ടേഷൻ വാല്യൂ എന്ന് പറയുന്നത്. ഓക്കെ, നൗ ഈ പറഞ്ഞ കേസിൽ നമുക്ക് എന്താണ് ശ്രദ്ധിക്കുക? ഇവിടെ ആകെ മേ ബി ഇഫ് പീപ്പിൾ ഹു ഗെറ്റ് കൺഫ്യൂസ്ഡ്, അവർ കൺഫ്യൂഷൻ ആക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ഒരു ഇതാണ് ഇവിടെ ആകെ എക്സ്പെക്ടേഷൻ വാല്യൂ ഒരു ടൈം എവല്യൂഷൻ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. നിങ്ങൾക്ക് കാണാം ഇതിന്റെ എന്താ പറയാ, ഇതെല്ലാം ഓർത്തോഗണൽ ആയിട്ടുള്ള സ്റ്റേറ്റ്സ് ആണ്. ഇവിടെ ഈ ഒരു ഫാക്ടർ ഈ ഒരു ഈ ഒരു കാൽക്കുലേഷനിൽ വരുന്നേ ഇല്ല എന്ന് നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ പറ്റും. സോ ഈ സൈ ഓഫ് ടി എന്ന് പറഞ്ഞ സ്റ്റേറ്റിൽ നിങ്ങൾ ആക്ച്വലി ഈ എക്സ്പെക്ടേഷൻ വാല്യൂ കണ്ടുപിടിക്കാൻ നോക്കുമ്പോൾ, ഞാൻ മുഴുവൻ എഴുതുന്നില്ല, ഇങ്ങനെ വരുന്നതായിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ പറ്റും. അതായത് ഈ 2/3 ഇവിടെ വരും. ബ്രാസ് ഐ ഓഫ് ടി എന്ത് തരും? e⁻i(e1). And get h acting on psi of t, h acting on this get will give you e1, energy eigen value of that state and that state itself. So you will get a minus I e1 t by h cut times e1 ഉണ്ടായിരിക്കും, പിന്നെ അതിനെ കൂടെ നിങ്ങളുടെ സ്റ്റേറ്റ് ഉണ്ടായിരിക്കും. ഓക്കെ, ബിക്കോസ് നൗ യു ഹാവ് ഓവർലാപ്പ് ഹിയർ, സൈ ഓവർലാപ്പ് വരുമ്പോൾ പ്ലസ് അതർ ടേംസ്. സോ ഇതാണ് ഇത്തെ ഒരു ടേം. സോ ഇവിടെ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഇതും ക്യാൻസൽ ചെയ്ത് പോകുന്നു, ബിക്കോസ് 0 is 1 and you will just get this term. Similarly you will get other 2 terms. Now psi 1 ഉം psi 2 ഓർത്തോഗണൽ ആണ്. സോ ആ ഒരു ഇന്നർ പ്രൊഡക്റ്റ് എടുക്കുമ്പോൾ you will naturally get 0. സോ psi 1 തരും, psi 2 തരും, psi 3 തരും. അങ്ങനെ 3 വാല്യൂസ് മാത്രം നിങ്ങൾക്ക് വരുള്ളൂ. So if I write all those terms, what I basically get 1/6 times e2, which is energy eigenvalue of the first excited state. So this is the ground state ആണ്. And similarly the 1/6 times the energy eigenvalue of this second excited state is e3. ഓക്കെ, നൗ ഇവിടെ ഓപ്ഷൻസ് നോക്കി കഴിഞ്ഞാൽ എവറിത്തിങ് ഇസ് റിട്ടൺ ഇൻ ടേംസ് ഓഫ് ഈവൻ. സോ അവിടെയാണ് നമ്മൾ ഈ പാർട്ടിക്കിൾ ഇൻ എ ബോക്സ് എന്നുള്ള, ഇതുവരെ നമ്മൾ പാർട്ടിക്കിൾ ഇൻ എ ബോക്സ് ആയിട്ട് യാതൊരു കണക്ഷനും പോയിട്ടില്ല. പാർട്ടിക്കിൾ ഇൻ എ ബോക്സിന്റെ പ്രത്യേകത യൂസ് ചെയ്യേണ്ടത് ഇനിയാണ്. പാർട്ടിക്കിൾ ഇൻ എ ബോക്സിൽ നമുക്കറിയാം എനർജി ഐഗൻ വാല്യൂസ് ക്യാൻ ബി റിട്ടൺ. ഇത് ഒരു കാരണവശാലും നിങ്ങൾ മറന്നു പോകാൻ പാടില്ലാത്ത ഒരു ഫോർമുലയാണ്. ഞാൻ ഈ ഒരു സെഷൻസിൽ ഉള്ളത് തന്നെ ഒരു മിനിമം 10ാമത്തെ തവണയായിരിക്കും ഞാൻ ഈ ഒരു ഇക്വേഷൻ തന്നെ എഴുതുന്നത്. അത്രയും ഓപ്പൺ ഈ പ്രോബ്ലം വരുന്നതാണ്. പല ഫോർമുല ആയിട്ടാണ് ഈ ക്വസ്റ്റ്യൻ വരുന്നത്. സോ n² π² h² by 2ml² എന്നുള്ളതാണ് എനർജി ഐഗൻ വാല്യൂസ് ഫോർ വെൽ ഓഫ് വിഡ്ത്ത് എൽ. ആണ് വില്ലിന്റെ വിഡ്ത്ത് എന്നുള്ള പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യമാണ്. ഓർ ഇഫ് E1 എന്ന് പറയുന്നത് എന്താ? E1 is just π² h² 2ml². Now what one can easily write en എന്ന് പറയുന്നത് ഇറ്റ്സ് ജസ്റ്റ് n² E1. E1ന്റെ ടേംസിൽ നമുക്ക് എല്ലാ എനർജി ഐഗൻ വാല്യൂസിനെ നമുക്ക് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ കാണാം. E1ന്റെ കേസിൽ ഇത് ട്രൂ ആണ്, 1 ടൈംസ് E1 വരും. E2ന്റെ ടേംസിൽ ഇറ്റ്സ് n² ടൈംസ് ദിസ് ഫാക്ടർ, ദാറ്റ് ഇസ് മൈ En. സോ En എന്നതിനെ എനിക്ക് ഇങ്ങനെ എഴുതാൻ പറ്റും. So that means my energy expectation value is (2/3 E1 plus 1/6 times E2 നെ എനിക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം? 4 times E1 എഴുതാം. E3 നെ 9 times E1 എഴുതാം. Collecting everything you can get 2/3. 4/6 is another 2/3 and 9/6 is 3/2. So 2/3 will give you 4/3 and 4/3 plus 3/2 it's
8 plus 9 by 16. So you will get 17 by 16. So let's see. Oh, 16 or 6? Yeah, it's 6. Sorry, it's 6. So 17 by 6. Oh, sorry, what happened? Did I delete? Oh, sorry, ഞാൻ ആ ക്വസ്റ്റ്യൻ തന്നെ ഡിലീറ്റ് ചെയ്തു. Just a minute. Okay, I will put that back. Anyway, the options was 17 by 6 was there. So my answer is E 17 by 6. Okay. Sorry, I deleted that question. I will put that back. Okay, now moving on. The mean distance between the two atoms of HD molecule, HD is hydrogen deuterium molecule is R, where H and D are hydrogen deuterium. The mass of hydrogen atom is mH, and the energy difference between the two lowest lying rotational states of HD in multiples of this factor. Okay, so അതിനാദ്യം അറിയേണ്ടത് what is the rotational states of any molecule. സോ നിങ്ങൾ ഇങ്ങനെ ഒരു സ്പെക്ട്രോസ്കോപ്പിയിൽ ഇങ്ങനെ ഒരു റിലേഷൻ പഠിച്ചിട്ടുണ്ടാവും. സോ എനർജി ഓഫ് ദ റൊട്ടേഷണൽ സ്റ്റേറ്റ്, jth റൊട്ടേഷണൽ സ്റ്റേറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് J into J plus 1 ഇങ്ങനെയാണ്. വേർ B is a number factor given by h square 8 pi square mu r square. H is the Planck constant. Mu is a reduced mass of the atoms. You have two atoms, and that's a reduced mass, and r is a distance between that particles, the atoms. Now, ഇവിടെ since it is given in terms of h squared square, you can see it's given in terms of h squared square. It is better you cast it in terms of h squared square. You can write it as h squared square. So h by 2 pi ആണ് h squared. So you will get a 2 mu r square. Okay. Now our only idea. Okay. ഇവർ ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് the lowest lying rotational states in the energy difference ആണ്. Lowest difference between them. So we are not J equal to 0 ഇതിന്റെ ഒരു വാലിഡ് സ്റ്റേറ്റ് ആണ്, എനർജി 0 സ്റ്റേറ്റ്. സോ ലോവസ്റ്റ് ലൈങ് സ്റ്റേറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഈ J equal to 1, J equal to 0 ആണ്. So that will be J equal to 1 and you can see it will be just 2, and J equal to 0 and this is 0. So that is 2B. So the lowest two states, rotational states തമ്മിലുള്ള ഗ്യാപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് 2B ആണ്, which is in terms of this B is h squared square by mu r square because 2 and 2 get cancelled. Okay, so r എന്നുള്ളത് ഡിസ്റ്റൻസ് ആണ്. ഇവിടെ നമുക്ക് ആകെ കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത് ഇറ്റ്സ് mu, reduced mass. Okay, so reduced mass mu എന്ന് പറയുന്നത് it is m1 m2. So suppose you have two masses. So it's applicable to anything like even planetary motion. എല്ലാത്തിനും ഇങ്ങനെയാണ് reduced mass കണ്ടുപിടിക്കുന്നത്. You have two masses m1 m2 separated by a distance r. Then basically അവരുടെ റൊട്ടേഷനെ നമുക്കൊരു you can imagine as it will have a center of mass, right? So center of mass in about ഒരു
സെന്റർ ഓഫ് മാസിന്റെ മാസുള്ള റെഡ്യൂസ്ഡ് മാസ് ഇറ്റ്സ് റൊട്ടേറ്റിംഗ് അബൌട്ട് ദി സെന്റർ ഓഫ് മാസ് സംതിങ് ലൈക്ക് ദാറ്റ്. ആ ഒരു തരത്തിൽ നമുക്ക് അതിനെ വിഷ്വലൈസ് ചെയ്യാം. അതിനാണ് റെഡ്യൂസ്ഡ് മാസ് ഇൻട്രോഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. സോ ഇറ്റ് ഈസ് M1 M2 ഡിവൈഡ് ബൈ M1 പ്ലസ് M2. ഹിയർ നമുക്ക് ഹൈഡ്രജനും ഡ്യൂട്ടീരിയം ആണുള്ളത്. MH എന്നാണ് ഇവർ ഹൈഡ്രജന്റെ മാസിനെ ഓൾറെഡി ഡിനോട്ട് ചെയ്യുന്നത്. സോ വി ഹാവ് ടു ഡിനോട്ട് deuterium mass in terms of MS. So we know deuterium is the isotope of hydrogen having one more neutron. So hydrogen has a neutron, it only has a proton and electron, one electron. No, deuterium has one additional proton. So proton and neutron mass roughly same. It's not same actually. Neutron is more heavier than proton. But you can, for the sake of time, you can just assume M of M2 equal to 2M1, or in our case it is hydrogen mass times 2 times hydrogen mass, which is the mass of deuterium. 2 mH. So that will give you mH. There will be 1 mH cancelling off times 2 by 1 plus 2 is 3, 2 by 3. Okay, so now your mu is 2 by 3 mH. So that means in my expression I have 1 by mu. So 1 by mu is 3 by 2, 3 by 2 mH. So I can see it in terms of h cut square by mh r square, and energy difference എത്രയാണ്? ഡെൽറ്റ EJ എന്ന് പറയുന്നത്. It's and you have a 3 by 2 factor. ഈ ഒരു ഫാക്ടറാണ് അവർ ചോദിക്കുന്നത്. So you have 2 by 3 is there, 3 by 2 is there, and 6 and 4 by 3. So make sure that you cancel this. ഈ ഒരു 2 factor നിങ്ങൾ cancel ചെയ്തില്ലെങ്കിൽ that can be will lead to 4 by 3. And if you don't take 1 by mu, that's will take you to 2 by 3. So these are possible mistakes you can make. So ഇവിടെ ഉടനെ 2 by 3 കണ്ട ഉടനെ എടുത്ത് 2 by 3 മാർക്ക് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ it will be wrong because our answer is 1 by mu. So 3 by 3 is the correct, 3 by 2 is the correct answer. Okay, now that's it. It's a question, it was a question from spectroscopy. I mean, effectively it's a kind of classical mechanics, or ഇവിടെ റെഡ്യൂസ് മാസ് കണ്ടുപിടിക്കുന്നു എന്നുള്ള മാത്രം. ഇവിടെ ഓർമ്മിച്ചിരിക്കുന്ന ഫോർമുലാസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഈ ബിന്റെ എക്സ്പ്രഷൻ എന്താണ്, ദ റൊട്ടേഷണൽ എനർജി ഓഫ് എനി മോളിക്യൂൾ, ആൻഡ് വാട്ട് ഈസ് റെഡ്യൂസ്ഡ് മാസ്, ദാറ്റ്സ് ഓൾ. Okay, now this is an electronics question. The symbols CDB in V0 show in figure denote it's a capacitor, diode, input voltage and output voltage. Okay, so this is your circuit. You have a capacitor, a diode, and this is an ideal diode. Ideal diode ആണെങ്കിലുള്ള പ്രത്യേകത, typical real diodes-ന് it has a threshold voltage which is 0.7 for silicon and 0.2 or something for germanium, which is a minimum voltage you have to apply in the forward bias so that the current starts flow. So the forward bias നിങ്ങൾ വരയ്ക്കുകയാണെങ്കിൽ it will start only from 0.7. But ideal diodes, if it is ideal, this should be 0. The threshold voltage is 0, so it directly starts from 0. And in the reverse bias, there should not be any current flowing. Reverse bias completely with perfect insulator ആയിരിക്കണം. Forward bias it should
It starts from zero and it should not, it should behave as an ideal diode. That's the ideal diode. So ഒരു കപ്പാസിറ്റർ ഉണ്ട്, ഡയോഡ് ഉണ്ട്, ഇൻപുട്ട് വോൾട്ടേജ് ഈ പറഞ്ഞ പോലെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. ആൻഡ് ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്ന് പറയുന്നത് വിച്ച് വൺ ഓഫ് ദി ഫോളോയിങ് ഔട്ട്പുട്ട് വേവ് ഫോം ഈസ് കറക്റ്റ് ഫോർ ദി ഗിവൺ ഇൻപുട്ട് വേവ് ഫോം. ഇൻപുട്ട് വേവ് ഫോം തന്നിട്ടുണ്ട്, ഇതിന് കറസ്പോണ്ടിങ് വാട്ട് വിൽ ബി ദ ഔട്ട്പുട്ട്. ഓക്കെ, സോ ഇത് ഈ ഒരു ഇൻപുട്ട് വേവ് കണ്ട് ഈ ഒരു സർക്യൂട്ട് ആക്ച്വലി സംബഡി റെക്കഗ്നൈസസ് ദിസ്, they can actually answer this question directly. It's a voltage doubler actually. Doubler circuits നിങ്ങൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ടാവും. You can increase the voltage. ഇതൊരു one step doubling circuit ആണ്. You can add multiple doubling to 2 times 4 times കൂട്ടാൻ പറ്റും നിങ്ങളുടെ വോൾട്ടേജ് എന്നുള്ളത്. Okay, so let's see what happens. So this is your capacitor and the diode is in. Okay, so suppose you have, if this is initially ഇത് റിവേഴ്സ് ബയസ്ഡ് ആണെന്ന് വിചാരിക്കുക. സപ്പോസ് the capacitor ചാർജ് ഒന്നുമില്ല, time t equal to 0 ആണെന്ന് വിചാരിക്കുക, there is no charge and reverse bias comes, like for example this is positive, so suppose this is negative and this is positive, there is no conduction, nothing goes here, current nothing goes here, so it simply goes to, I mean ഈ വോൾട്ടേജ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇവിടെ എന്ത് സിൻസ് ഇത് കപ്പാസിറ്റർ ആയതുകൊണ്ട് അത് ഡി സിനെ ബ്ലോക്ക് ചെയ്യും. സോ ഇവിടുത്തെ വോൾട്ടേജ് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഇറ്റ്സ് എ ഡി സി വോൾട്ടേജ്, ദർ ഇസ് നോ ചേഞ്ച് ഹാപ്പനിങ്. ചേഞ്ച് ഇസ് ഹാപ്പനിങ് ഓൺലി ഈ ഒരു -3 to 3 ഒരു സഡൻ ജമ്പ് അല്ലാതെ -3 ത്രൂ ഔട്ട് ഒരു സ്റ്റെപ്പ് വോൾട്ടേജ് ഉണ്ട്. സോ ദർ ഇസ് നോ ചേഞ്ച് ഹാപ്പനിങ്, സോ ഇറ്റ് വിൽ നോട്ട് കണ്ടക്ട് എനിത്തിങ്, സോ യു വിൽ ഗെറ്റ് സീറോ വോൾട്ടേജ് ഹിയർ ബിക്കോസ് ഇറ്റ് ബ്ലോക്സ് ഡി സി. Okay, now in the next step, അടുത്ത step, the polarity reverses, so you will get minus here and you will get plus here. Now what happens? So you can see it's a forward bias now. So your capacitor will get charged. Suppose ഇവിടെ തന്നിരിക്കുന്ന വോൾട്ടേജ് is +3 വോൾട്ടേജ് ആണ്. സോ 3 വോൾട്ടേജ് ആണ് ഇവിടെ ചാർജ്ഡ് ആവുന്നത്. സോ യു വിൽ ഗെറ്റ് പ്ലസ് ഹിയർ ആൻഡ് മൈനസ് ഹിയർ ആൻഡ് ഇറ്റ്സ് 3 വോൾട്ട്. 3 വോൾട്ടേജിൽ നമ്മുടെ കപ്പാസിറ്റർ ചാർജ് ആവുന്നു ബൈ ദ എൻഡ് ഓഫ് ദിസ് സൈക്കിൾ. +3 ഇവിടെ അവസാനിക്കുന്നതോടുകൂടി ഈ ഒരു മൊമെന്റിൽ നിങ്ങളുടെ കപ്പാസിറ്റർ ഫുള്ളി ചാർജ്ഡ് ആയിരിക്കും. നൗ അഗൈൻ യു ഗോ ബാക്ക് ടു ദി ഓക്കെ, സോ ലെറ്റ്സ് സീ വാട്ട് ഹാപ്പൻസ് ഇൻ ദിസ് നെക്സ്റ്റ് സൈക്കിൾ. സോ ഒരു 2-3 സ്റ്റെപ്പ് എഴുതിയാൽ നമുക്ക് ഇതിന്റെ ഈ ഒരു ബിക്കോസ് ഓഫ് ഇനിഷ്യൽ ട്രാൻസിഷൻ റീജിയൻ നൗ ഓൺവേർഡ്സ് യു ക്യാൻ സീ ഇറ്റ്സ് ആക്ച്വലി again you reverse bias it. So ഇത് ഓൾറെഡി polarity ഇങ്ങനെയാണ് ഇരിക്കുന്നത്. ഇറ്റ്സ് എ കപ്പാസിറ്റർ. Now basically you can treat it as a like battery. ഒരു കപ്പാസിറ്റർ നിങ്ങൾ ചാർജ് ചെയ്ത് വെച്ചേക്കാണ് അവിടെ, it will act as a battery. So now you have again ഇവിടെ കണ്ടക്ഷൻ ഒന്നുമില്ല, there is nothing happening here, but now you have a 3 volt here and 3 volt here. ഇത് നോക്കി കഴിഞ്ഞാൽ സീരീസ് കണക്ട് ചെയ്തിട്ടുള്ള ഇതും 3 volt ആണ്, ഇതും 3 volt ആണ്. So you have 3 + 3 6 volt here, +3 + 6. So നോക്കുക, ഇനീഷ്യലി അത് 0 ആയിരുന്നു ഫസ്റ്റ് സൈക്കിളിൽ, പക്ഷെ അവിടെ കപ്പാസിറ്റർ ചാർജർ ആയിരുന്നില്ല. പക്ഷേ ആ നെക്സ്റ്റ് സൈക്കിളിൽ കപ്പാസിറ്റർ ചാർജ് ആയി കഴിഞ്ഞപ്പോൾ അതിന് അടുത്ത് വരുന്ന റിവേഴ്സ് ബൈ സൈക്കിളിൽ you are now getting +6 volt. Now what happens? This continues. In the next cycle, basically
again the capacitor gets charged. Okay, I forgot to mention something. So ഈ കപ്പാസിറ്റർ ചാർജ് ആവുന്ന ടൈമിൽ നിങ്ങൾക്ക് എന്ത് കിട്ടില്ല, ഇവിടെ വോൾട്ടേജ് ഒന്നും ഉണ്ടായിരിക്കില്ല. ബിക്കോസ് യു ആർ ഇറ്റ്സ് എ ഐഡിയൽ വോൾട്ടേജ്, ഐഡിയൽ ഡയോഡ്. സോ it should have in the forward bias it will simply conduct the resistance എന്ന് പറയുന്നത് സീറോ ആയിരിക്കണം. So I V times I mean I times R, when you do you will get 0 volt here. But next step onwards, now you have 0 6, now it again goes to 0 again 6, and that now continues because ഇനി നിങ്ങളുടെ ഓരോ സൈക്കിളിലും നിങ്ങളുടെ കപ്പാസിറ്റി ചാർജ് ആവുന്നു, പിന്നെ ഡിസ്ചാർജ് ആവുന്നു, ആ നെറ്റ് വോൾട്ടേജ് ഇവിടെ കിട്ടുന്നു, നമ്മൾ സംഭവിക്കുന്നു. സോ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്കൊരു ഫസ്റ്റ് ഓപ്ഷൻ എയിൽ 0 6 ഉണ്ട്, ഇതാണ് നമുക്ക് കിട്ടിയത്. ഈ പറഞ്ഞ പോലെ ഓക്കെ, ഇവിടെ ആകെ വ്യത്യാസം 0 6 തന്നെയാണ്, പക്ഷേ അതിന്റെ ഷേപ്പ്, പൾസിന്റെ ഷേപ്പ് വ്യത്യാസമുണ്ട്. ഇവിടെ ഒരു സ്ക്വയർ വേവ് ആണ്, ഇവിടെ ഒരു ട്രയാങ്കുലർ കൈൻഡ് ഓഫ് ആണ്. ദിസ് വിൽ നോട്ട് ഹാപ്പൻ ബിക്കോസ് നിങ്ങളുടെ ജമ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് സഡൻ ജമ്പാണ്, ആൻഡ് ഇറ്റ്സ് ത്രൂ ഔട്ട് സ്റ്റഡി ആയിട്ട് നിൽക്കുന്ന വോൾട്ടേജ് ആണ്. സോ യു വിൽ ഗെറ്റ് സംതിങ് ലൈക്ക് ദിസ്. ആൻസർ എന്ന് പറയുന്നത് ഓപ്ഷൻ എ ആണ്. ആൻഡ് മേ ബി നിങ്ങൾ റോങ് കുത്താൻ ചാൻസ് ഉള്ള ഒരു ഓപ്ഷനാണ് ഈ പറഞ്ഞ ഇറ്റ്സ് ഓസിലേറ്റ്സ് ബിറ്റ്വീൻ 3 and 6. പക്ഷെ അതിന് നമ്മളിവിടെ ഒരു ഐഡിയൽ വോൾട്ടേജ് ആണെന്നുള്ള ഐഡിയ ആണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. ബിക്കോസ് ഐഡിയൽ വോൾട്ടേജ് ഓൺ ദി ഫോർവേഡ് ബയസ് ഇറ്റ് വിൽ നോട്ട് ഹാവ് എനി റെസിസ്റ്റൻസ്. സോ ബേസിക്കലി ഇവിടുത്തെ വോൾട്ടേജ് ഡ്രോപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് 0 ആയിരിക്കണം. ഈവൻ ദോ കറന്റ് ഇസ് ഫ്ലോയിങ്, I times R എന്ന് പറയുന്നത് 0 ആയിരിക്കും. യു വിൽ നോട്ട് ഗെറ്റ് എനി. സോ ഈ വോൾട്ടേജ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇറ്റ്സ് എ വോൾട്ടേജ് ഡ്രോപ്പ് across the diode. In the reverse bias, it's a perfect insulator. So you have infinite resistance actually. So that's why whatever EMF is present in the circuit, അത് fully ഇതിന് across available ആണ്. അതാണ് നിങ്ങളിവിടെ കാണുന്നത്, 6 volt ആയിട്ട് കാണും. So it's a oscillation, I mean 0 and 6 0 6 0 6 അങ്ങനെ കണ്ടിന്യൂ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരു പൾസ് സൈക്കിൾ ആണ് നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടാൻ പോകുന്നത്. So that's the answer, option A. So yeah, I think we can finish this session here. We will have more questions in the next couple of, I will finish mostly in 3-4 sessions at most. So bye for this time. Thank you.